Okay, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okay, today we will continue our chapter 3. Okay, 2.3, the hyperbolic function. And also the inverse hyperbolic function. Okay, the learning outcome of this subtopic. Okay, by the end of this subtopic, okay, you should be able to identify the definition of hyperbolic function and its graph, the domain and range. Especially for the main hyperbolic function lah. For sine, the hyperbolic sine, hyperbolic cos and hyperbolic tangent. And second one, the hyperbolic identities. And the last one, derivative and integrals of hyperbolic function. The introduction for hyperbolic function. Okay, the hyperbolic function appear with some frequency in applications and are quite similar in many respects to the trigonometric function. Okay, before this, in previous topic, we have learned the trigonometric function and the inverse of trigonometric function. Okay, in this topic, we focus on the hyperbolic function. Okay, based on definition. Okay, definition 1. Okay, the number 1 is the hyperbolic cos. The hyperbolic cosine. Okay, hyperbolic function is the function which consists of exponential function. Okay, for example, okay, number 1 is the hyperbolic cos. So the definition for hyperbolic cos equal to okay, the definition of hyperbolic cos equal to the exponential function of exponential x plus exponential negative x over 2. So it consists of exponential function untuk ni for hyperbolic cos. Okay, look at figure 1. Okay, this figure 1 is the graph of hyperbolic function and the inverse hyperbolic function. The hyperbolic function and the trigonometric function for cos. Okay, the blue color is the hyperbolic function and the green color is the trigonometric function for cos. Okay, domain and range kita akan tengok nanti untuk graph nanti. And the second one is the hyperbolic sine. It's given by the equation exponential x minus exponential negative x over 2. Nampak? Okay, the graph. Okay, the blue color. This blue color is the graph for hyperbolic sine. And the green color is graph for sine. The trigonometric function for sine. Inilah. Okay, so what is the application for this hyperbolic function? Okay, normally the application involved in catenary. Okay, one of the interesting uses of hyperbolic function is the curve made by suspended cable or chain. Okay, a hanging cable form a curve called catenary defined using the hyperbolic cos function. Okay, this curve, the hanging bridge is in the form of hyperbolic cos. This is one of example, the hanging bridge.
Okay, the other hyperbolic function, okay, other than the hyperbolic sine and cos, can involve the hyperbolic tangent. This is number 3 lah, formula number 3. Hyperbolic tangent. Hyperbolic tangent equal to the hyperbolic sine over hyperbolic cos. By using definition, okay, equal to this equation, number 3. Exponent power of x minus exponent negative x over exponent x plus exponent negative x. And number 4 is the hyperbolic cotangent. Okay, equal to hyperbolic cos over hyperbolic sine. And this is the equation for hyperbolic cotangent. It's the inverse, it's 1 over tangent, cotangent. And number 5 is hyperbolic secant. Okay, equal to 1 over cos. We use the equation 2 over exponent of x plus exponent negative x. And the last one is hyperbolic cosecant. The cosecant is equal to 1 over hyperbolic sine. Or using definition or equation 2 over exponent x minus exponent negative x. Okay, there are 6 functions for hyperbolic. This is the graph for hyperbolic tangent and hyperbolic the tangent, trigonometric tangent. It's a different function untuk ni. Hyperbolic and trigonometric function. Okay, the graph for hyperbolic function. Okay, number 1 is the graph for hyperbolic cos. Okay, the domain is from negative infinity until positive infinity. And the range is from 1 until positive infinity. And for the second one is the hyperbolic sine. Okay, the domain and range is from negative infinity until positive infinity. Okay, and then the hyperbolic tangent. Okay, the domain is from negative infinity until positive infinity. And the range is from negative 1 until positive 1. Okay, for secant, hyperbolic secant, okay, the range is from negative infinity until positive infinity. Okay, and the range, the domain is from negative infinity until positive infinity, and the range is from 0 until ni graph ni 0 until 0.5 lah kat sini, based on this graph. Okay, and the cosecant hyperbolic, okay, ni just illustration je lah kan. Is from 0 until negative infinity. And for the right hand side is from 0 until positive infinity. Okay, and also from the hyperbolic cotangent, okay, the domain is from does not sama lah juga kat sini. Dia does not touch 1 lah. 1 until negative infinity. 0 does not touch 0. Ni pun sama. 0 until positive infinity.
for the domain lah, domain. And the range is from, okay, range untuk yang ni negative 1 until negative infinity, and this one is from 1 until positive infinity. Untuk yang ni kita just tahu je lah domain and range. Dia tak akan ditanya dalam final lah. Final you are kena applykan derivative and integrals for hyperbolic function dia. Okay, untuk graph kita hanya fokus kepada log and trigonometric function based on chapter. Okay, let the hyperbolic sign equal to negative 2. Okay, given hyperbolic sign equal to negative 2. Okay. And because apa dia? Hyperbolic tangent. Okay, so we substitute this function hyperbolic sign into equation. Equation of consists of exponential function lah. So by using definition, the hyperbolic sign equal to exponent x minus exponent negative x over 2. And then equal to negative 2 lah. Negative 2 given in the answer, in the question. Okay, so okay, ni the denominator so equal to negative 4. So we make this equation equal to 0. Okay. Okay, the third equation ni, third row. Boleh nampak tak? Okay, untuk ni exponent negative x. Okay, kita jadikan positif. So 1 over exponent x. Untuk ni. Okay, and then we want to eliminate this exponent x kan? Over exponent x. So we multiply this equation with exponent x. We multiply the equation 3 with exponent x. So we get this equation 4 lah. Equation 4. Akan dapat yang ni. Okay, then we want to find the value for exponent x. The variable exponent x. Ni kita cari exponent x. Ni akan jadi form quadratic equation lah kan. Okay, so you akan kena guna completing the square method lah. Okay, so by using the completing square method, we will have the answer for exponent x equal to negative 2 plus square root 5. Okay, since exponent x greater than 0. Okay, answer dia akan dapat negative 2 minus kat sini kan akan dapat ataupun negative 2 minus square root 5. As the exponent x greater than 0, we just use this answer, positive value. Okay, and then we want to find the second one is the hyperbolic cos. So we substitute the hyperbolic cos. The equation for hyperbolic cos is exponent x, okay, plus exponent negative x kan, over 2. Okay, ni by using definition. So we substitute the value of exponent x into this equation. So akan dapat ni lah.
So we will get the answer. The answer for the hyperbolic cost is square root 5. Then the hyperbolic tangent. Okay, we know that the hyperbolic tangent is the hyperbolic sine over hyperbolic cos. Okay, we know the answer of hyperbolic sine is negative 2 over hyperbolic tangent square root 5. So, akan dapat ni lah. And number 4 is the hyperbolic cotangent. The cotangent is equal to or 1 over hyperbolic tangent kan. Tangent. Or hyperbolic cos over hyperbolic sine. So akan dapat ni lah, dia terbalik. And number 5 is hyperbolic secant. Hyperbolic secant 1 over hyperbolic cos. Just substitute the value. And the last one is hyperbolic cosecant. Okay. This is an example for hyperbolic function. Question in hyperbolic function. Okay, look at example 2. Okay, without using calculator, find the value of the inverse of hyperbolic sine for hyperbolic cos ln 3. So first we let the function u equal to this hyperbolic cos ln 3. And dalam dia ni function u. Okay, so by using definition, we substitute the value of x. Okay, then we get the hyperbolic cos. The hyperbolic cos u equal to 5 over 3. Hyperbolic cos x. So the sine, the inverse of hyperbolic sine of u. Ini sine of u lah. Okay, yang ni dia guna a kan. A, oh boleh lah. So equal to sine, hyperbolic sine 5 over 3. Okay, guna a, cuba guna a lah. Ikut yang dia punya. Guna a. Okay, kalau tu guna yang lain lah. Okay, tadi guna apa? U lah. U. So, yang ni tukar. Nak jadi U. So, U sin the inverse of hyperbolic U. So, equal to inverse of hyperbolic sin 5 over 3. So, let A equal to the inverse of hyperbolic sin 5 over 3. Okay, so untuk yang ni awak ke sini lah kan. Kita nak jadikan hyperbolic sin. So, hyperbolic sin A equal to 5 over 3. Okay, then we substitute into equation of hyperbolic sin. Okay, then masukkan equation. Okay, so equal to, okay, kita nak eliminate denominator lah kan. So, jadikan equal to 0 untuk yang ni. So, yang ni pun sama. Yang ni untuk, ni awak kena jadikan 3 over, untuk yang ni lah. So, dia akan dapat ni tadi. 3EA minus 3 over EA minus 10 equal to 0.
So ni untuk equation ni we multiply with exponent A. Multiply with exponent A. So we get this equation. Okay, then awak gunakan completing the square method to get nampak ke saya? Akan ambil ni lah, take the positive value 3.61. Kita ambil yang positif ni. So the answer for A is exponent A equal to 3.61. Okay, then A is equal to 1.28. Take a ln lah. Cara dia. Dah faham semua? Ni saya tanya soalan ni. Madam. Ya. Completing the square punya formula tu diberikan nanti kan? Yang ni. Yang negatif B. Yes. Tak ada. Dalam list of appendix final tak ada sini. Dah tak ada. Ni yang awak boleh tulis lah. ODL kan boleh open book test kan. Jadi yang ni awak boleh take note lah untuk yang ni. Okay, thank you, madam. Okay, atau semua formula yang melibatkan ni calculus tu ni awak salin je. Daripada trigonometric function sampai inverse trigo pun sama. Sampai yang semualah semua. Kena salin. Kadang-kadang final list of appendix yang final yang belakang sekali tu dia tak akan bagi semua. Jadi untuk memudahkan awak salin je semua. Sebab ni ODL boleh open book kan. Jadi awak salin je mana yang saya ajar ni. Formula yang penting boleh salin. Yang ni tak ada dalam final, biasa tak ada. Ni completing square. In case kalau ada gunakan kan. Ada soalan lagi? Untuk ni. Ada Boleh. Okay, we look at the hyperbolic identities. Okay, identities. Ada ni lah. The basic identities and the addition identities. Pattern dia nak ikutkan macam sama lah juga the trigonometric function kan. Cuma ni dia ada H lah, hyperbolic. Okay, yang ni awak kena ni kena salin lah. Kena biasanya ni diberilah dalam final. So the basic identities and addition identities. Okay, yang ni. Ni applykan je lah biasanya ni. Kita akan applykan je. Okay, contoh next example ni untuk proving this hyperbolic identities. Ni. Final biasa tak ada pun nak proving ni. Contohlah saya tunjuk satu contoh Kita tengok satu contoh lah. Proving for basic identities for A lah. A ni. Hyperbolic square, hyperbolic cos square minus hyperbolic sin square. Boleh nampak tak? Saya tulis. Boleh nampak tak? Ni A. Hyperbolic cos and hyperbolic sin.
So hyperbolic cos, okay, we use this equation. Hyperbolic sine equation. This equation. Cos is plus and the hyperbolic sine is negative. Okay, and then you all expand this equation. So expand the equation, answer equal to 1. Okay. Okay, B ni. Okay, to prove the second formula lah. Second formula is 1 minus hyperbolic tangent square x equal to secant hyperbolic secant square x. Okay, second formula we divide this equation 1. Equation 1, divide equation 1. Equation 1. By the hyperbolic cos square x. We divide equation 1. So we get this answer lah. We simplify. Okay, cos 1 hyperbolic sine square over hyperbolic cos square equal to hyperbolic tangent square. Ini akan dapat bila equation 2, equation B. And then third equation, this one. Okay, we divide the first equation. We divide first equation by hyperbolic sine square to get this equation, this new equation. Okay, boleh ni. Ni proving lah, proving untuk identities. Biasa soalan tak ada nak proving. Kebiasaannya lah. Biasanya awak apply kan application. Yang ni pun untuk proving. Proving the addition identities ni. Number 2. Okay, ni pun sama lah you all. Okay, masukkan dalam ni, dia punya equation. Ni boleh tengok sini lah ni. Ni dia contoh proving dia ni. Ni pun sama, proving the sine, hyperbolic sine negative x equal to negative hyperbolic sine. Ni awak boleh tengok sini lah, proving. So the hyperbolic cos equal to the hyperbolic cos negative x. X ni dia akan jadi positif lah. So ni. Dia berbeza dengan yang ni. Kalau hyperbolic sine negative x, kita equal to negative hyperbolic sine x. Kalau untuk yang ni tak. Okay, then we look at the differentiation of hyperbolic function. Okay, there are 6 formula for differentiation of hyperbolic function. Okay, this formula is given in final exam. The list of appendix. Ni diberi. Okay, so you boleh tengok lah ni. The number 1 is
Okay, to differentiate the hyperbolic sign. So equal to hyperbolic cos. Okay, ni dia guna function u. U is any differentiable function. That u is any differentiable function. So we have to differentiate one more time untuk u ni. Cos u times with du over dx. Okay, number 2 is differential for hyperbolic cos equal to hyperbolic sine times du over dx. Okay, number 3 is hyperbolic tangent. So differentiate is equal to the hyperbolic secant square times du over dx. Okay, number 4, differentiate the hyperbolic cotangent. So equal to negative hyperbolic cosecant square times du over dx. And number 5 is the differential of hyperbolic secant. So equal to negative hyperbolic secant hyperbolic tangent u times du over dx. And the last one is the differential for hyperbolic cosecant. So equal to negative hyperbolic cosecant hyperbolic cotangent u times du over dx. Okay, ada 6 formula ni. Ini semua kena tahu. Ni diberilah dalam file ni semua. Sampai sini. Okay, look at example. Find dy over dx for this hyperbolic cos 2x plus 3. Okay, so tadi we let u kan. Ya, bolehlah let u. Let u equal to 2x plus 3. We let this function u. U is any differentiable function. So we differentiate u du over dx with respect to x. So equal to 2. Okay, then you all boleh substitute lah. U y equal to cos u kan. U. So du dy over du equal to dy over du equal to apa? Sin kan. Hyperbolic sin u times du over dx. Ni dx lah sini. Okay, ni boleh masukkan lah. The sin u is 2x plus 3. Okay, multiple with du over dx. Du over dx, dapat tadi. Du over dx is 2. Buat ke depan lah. Akan dapatnya ni, sama. Okay, ni by using substitution lah. Substitution method. Okay, b 3x square times hyperbolic tangent to x. Okay, untuk yang ni kita applykan product rules yang ni. Dah ada dua ni kan, u and v. Apply product rules u and v. So u is 2 secant square 2x. Okay, plus 6x times hyperbolic tangent to x. We get this answer. Kena applykan rules yang sebelum ni lah dalam calculus
one. Okay, ada quotient rule tu semua kena apply kan. If involve multiplication, kita applykan product rules. Okay, C y equal to ln. Okay, ni kena applykan ln lah. The differential for ln kan. Ln is 1 over this function yang dalam dia ni. Differentiate, dapat ni. So ni awak simplify. Simplify akan dapat cos ni equal to cotangent. Hyperbolic cos over hyperbolic sin equal to hyperbolic cotangent. And the last one, okay, the last one ni sebenarnya boleh ni bersamaan dengan ni lah. 5 cos 4x minus 1. So u equal to power of 2 lah. Okay, yang ni. Okay, untuk yang ni, you all kena bawa kan. Power dia ni kan, 2 bawa ke depan. So, dia akan jadi 10 of 1. And then differentiate dalam dia. Differentiate dalam ni. So, differentiate dalam ni akan dapat yang ni. Sin 4x. 4x. Ni ada typing error. Sin 4x minus 1 times 4. So, yang ni akan jadi 4 lah juga. Okay, ada soalan tak? Ada soalan? Ni faham tak setakat ni? Sampai sini, contoh ni. Faham. Faham Yang lain nak boleh buat tutorial lah nanti. Tutorial ada lagi banyak contoh exercise. Okay, next. Ni akan diberi dalam final. Banyak perlu tahulah. The integration of hyperbolic sin equal to hyperbolic cos. Okay, number 2, integration for hyperbolic cos. Then number 3, integration for hyperbolic secant square. Number 4, integration for hyperbolic cosecant square. Number 5, hyperbolic integration for hyperbolic secant, hyperbolic tangent. Last one, integration for hyperbolic cosecant and hyperbolic cotangent. Ada 6 lah ni. Ni pun diberi dalam final. Tapi awak boleh salin lah yang ni. Boleh salin sendiri kalau dalam final tak nak rujuk appendix kan. Boleh salin sendiri lah punya. We look at example of integration for hyperbolic function. Okay, evaluate the following integrals. Okay, A is for, okay, find the integrals for hyperbolic sin 3x. Ada siapa baru join je? Ada siapa baru join? Okay, so ni let u equal to 3x. Okay, awak let function yang dalam dia ni. U. So d over dx is equal to 3 dx. And then,
Okay, dx equal to du over 3. Okay, kita nak tukarkan function x ni dx in term of u. Kita nak tukarkan in term of u. Okay, so yang ni dia akan jadi in term of u lah. Kita nak integrate ni kan, sin 3x dx. Okay, nak tukarkan in term of u lah. So nanti akan dx ni awak substitute with 1 over 3 du. So tu akan dapat ni 1 over 3 du. And then sin 3x equal to hyperbolic sin u. Okay, and then integrate this function. So akan dapat 1 over 3 hyperbolic cos u. So u ni substitute balik. U substitute with 3x. Macam ni. Okay. Dia awak kena tukar kalau ni lah. Kalau u ni differentiable function. So guna substitution. Okay, b ni pun sama. Okay, tapi untuk b ni tukar kepada the hyperbolic tangent equal to ni. The hyperbolic sin over hyperbolic cos. First kena tukar dulu dalam bentuk ni. Okay, and then awak let dia punya denominator ni. Let u equal to the hyperbolic cos x plus 2. Then differentiate du over dx. Ni du over dx. Okay, we get the hyperbolic sin x plus 2. Then times 1 kan? 1. Akan dapat yang ni lah. So ni kita nak tukarkan in term of u. So awak akan dapat ni du. You get du equal to ni. Hyperbolic sin x plus 2 dx. Dan nanti kat sini awak akan dapat pattern ni lah kan. Dx. Kita tukar in term of u lah. So akan dapat ni du. So over u. U is cos x plus 2 over u. Akan dapat in term of u lah ni. Integrate of 1 over u du. Okay, so 1 over u integrate, we get the ln u lah. Ln u. Ln u plus c. So, and then substitute u with hyperbolic cos x plus 2. And then dapatlah answer dah. Plus c. Mesti kena ada plus c. Kalau tak ada boundary orange mesti kena wajib pluskan c constant. Okay, ada soalan? Banyak kita guna substitution lah untuk yang ni. Okay, c. Okay, let u equal to hyperbolic tangent. So du. And then differentiate both sides. So du equal to ini. So kita nak tukarkan in term of u kan. So ni awak akan dapat u lah in term of u. So tu akan dapat ni the integration of square root u times du. Okay, yang ni ada silap ni. Silap mana? Integrate u patutnya 3 over 2 lah ni kan. 3 over 2 u 2 over 3.
plus C. Siap sikit. Kita balik. Ini tersilap Ini tersilap ni. Silap. Dia final answer dia tu. Satu over 3. Ataupun boleh ni lah. 2 over 3. Tangent hyperbolic of 3 plus C. Ini salah ni. Untuknya ni C. Okay, D. Dia pun sama awak let. Kadang-kadang ni awak boleh try and error lah. Let. Kita boleh let. Kalau nak let cost pun boleh juga. Ni. Okay, ni dia let U. So we get ni, this answer. So find du in term of x. So du over 2 equal to ni, this one. Cos, hyperbolic cos to x dx. Okay, then substitute ni. Hyperbolic cos to x dx with 1 over 2 du. And then sin to x ni, hyperbolic sin to x is equal to u. Ni sama dengan ni. Ni yang ni. Okay, and then awak boleh integrate. So, integrate lah, senang kan. So akan dapat 1 over 4 u square. Okay, then dah integrate, awak substitute u. Okay, ni ataupun yang ni lah jawapannya. 1 over 4 boleh sin 2x square plus c. Ni pun boleh jawapannya. Okay, ada soalan yang ni untuk contoh ni? Ada soalan tak? Ni contoh yang last lah. For integration. Tak ada? Nurin Atika ada soalan? Boleh faham? Boleh, madam. Boleh? Okay, untuk awak ni nanti awak punya test 1 minggu ke-6 sebelum cuti raya. Okay, so boleh get ready lah dalam sejam suku tu. Akan masuk chapter 1 and chapter 2. Yang ni semua ni akan masuk. 15%. Okay, soalan assignment pun saya dah ada siapkan, nanti saya akan post lah dalam Google Classroom. Okay, saya pun akan bahagikan total awak student ada berapa ni student? 20 lebih, 28. Tengoklah bagikan 3 atau 4 grup. Saya akan bagikan lah. Saya akan put dalam Google Classroom . So tadi contoh yang last untuk integrals for hyperbolic function. Okay, this is the summary lah, formula summary untuk ni. Hyperbolic identities tadi.
definition, derivative. Untuk integrals awak kena tengoklah integrals nanti. Apa? Okay, yang ni untuk next subtopic. Yang ni belum lagi lah, yang ni. The inverse hyperbolic function. Reference from this lah. Kita tengok. Okay, ada soalan tak? Saya tak ada bagi latihan apa kan? Saya ada bagi task tak untuk grup awak ni? Last week Ada tutorial. tutorial apa? Tutorial 5. Tutorial 5 dengan 5 tu jangan saya. buat dulu. 5 tu integration kan? Dua. 2 kan? 5 ada ke? Belum lagi kan? 2. 5 belum. 2 yang triangle method kan? Tu awak dah boleh selesaikan. Yang tutorial 3 belum 3, 4 belum? 3, 4 belum Okay, so ni dah habis untuk hyperbolic function. Okay, cuba tengok tutorial 3 and 4. Okay, tutorial 2 tu dah siap. Tutorial 2, triangle method. Jawapan saya tak bagi lagi ke dah ada dalam Google Classroom? Saya tak ingat. Dah ada. Dah ada. Boleh check jawapan. Kalau ada salah boleh bagi tahulah kat saya. Boleh nampak tak ni? Tutorial boleh nampak? Boleh? Saya stop dulu. Tak boleh. Tak boleh? Tutorial ni buat dalam boleh nampak? Boleh madam. boleh. Itu saya suruh buat yang ni Yang ni. Soalan ni 1, 3, 5, 6 Ada tak saya suruh buat? Ada madam. Ya. Okay, jadi untuk yang ni tambah. Yang ni saya suruh ada masukkan ke dalam tu Google Classroom. Okay, ni tambah untuk ni. Ada tak hari tu ni submit dalam Google Classroom? Tak ada madam. Tak ada untuk yang ni nanti next ni awak submit Tapi ni dah discuss kan? Dah bagi jawapan kan? Dah bagi tak? Tak ada. Belum Hari Isnin tu tak discuss Belum Belum. Tak apa, nanti saya bagi lagi sekali. Ataupun nanti saya masukkan dalam Google Classroom lah. Task yang awak perlu buat. Okay, untuk yang ni, untuk hari ni punya, sebab awak punya group ni, saya ajar degree juga. Takut terlupa untuk yang ni. Untuk awak punya diploma. Kakak tu. Okay, banyak involve. Inverse apa balik Cuba ni yang ni, number 8.
9, 10. Fourteen. Inverse trigo pun, inverse trigo dah kan? Okay ni question 24, 19, total 3 ni. 16, 15, 14, 10, 9, 8. Ini next task lah. Okay, ni hari tu ni nanti saya akan masukkan dalam Google Classroom, awak submit. Dah buat kan? Okay, dah submit tu baru, dah submit dan saya bagi answer scheme. Okay, untuk task semua tu, make sure you all semua submit lah. Saya akan, saya tak akan tanda lah, saya akan tengok siapa yang hantar. Dan answer scheme, you all semak sendiri. Saya akan upload dalam setiap task tu, answer scheme. Boleh? Boleh. Sekejap. Yang penting you all submit lah. Dia apa? Kalau tak submit tu untuk macam kalau border marks kan, akan dapat extra marks lah. Ni tak ada buat lagi kan tutorial 4 ni? Belum. 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 Nanti saya akan masukkan lah juga ni. Banyak guna substitution. Ni je untuk yang ni. Tutorial 5 tu jangan buat dulu. Buat tutorial 4 lah ni. 6, 8, 11, 13, 14, 15, 17. Nanti saya akan masuk dalam Google Classroom yang untuk yang ni. Latihan untuk lecture hari ni lah. Okay, ada apa soalan? So, task tutorial 3 and 4. Ada apa soalan? Tak ada. Tak ada. Okay, lagi satu. Untuk awak punya assignment tu 15%. Assignment awak akan ada, assignment awak akan ada 2. Itu saya dah terangkan tak? Akan ada 2 kan, part A and part B.
Okay, saya akan in charge awak punya assignment part A. Awak tahu kan nanti awak minggu ke-8 akan lecture awak akan ditukar lah oleh Puan Aimi. So saya akan handle awak punya lecture until week 7 and then saya akan handle awak punya test 1 and assignment part A. So assignment tu submit dalam week 12. Walaupun nanti saya tak ajar awak lagi tapi awak submit lah. Mungkin saya akan invite lah juga Puan Aimi untuk dalam join Google Classroom. So dekat situ ada 2 lecture lah nanti semua awak submit dalam tu jugalah. Tapi nanti tengoklah depend pada dia sama ada dia nak guna Google Classroom ke atau guna yang lain. Tapi kalau boleh better lagi senang guna yang sama kan. Okay. Nanti assignment pun awak submit dalam tu. Assignment untuk saya yang part A ni saya akan bagi ada main question ada 3 soalan lah. Nanti you all saya akan bagi contoh lah sampel untuk assignment awak. You all perlu solve manually dengan guna any apps untuk setiap soalan tu. Okay, assignment 15%. So assignment 15%, test 15%. Banyaklah dia punya percentage tu. Okay, ada soalan? Saya remind awal-awal lah ni untuk test 1. Sekarang dah week 3 kan. Ada soalan? Tak ada? Tak ada. Okay, tak ada. Kita boleh stop sampai sini. Okay, you all boleh buat tutorial apa semua. Okay, next week kita akan jumpa lah lagi. Okay, next week boleh get ready dengan inverse hyperbolic function. Okay, notes ada dalam Google Classroom. Okay, thank you semua. Thank you, madam. Thank you, ma'am.